Põe em português agora. Então é isso aí, pessoal. O disclaimer já foi mostrado. Vamos começar. Boa tarde aí, boa noite para todo mundo. Estamos aqui para mais um ensinamento público com o Jalal. E mais temos o Andréas hoje, convidado, o Andréas do Mojan, ou Mozan. E vamos começar. So, hello everybody, we are here for one more public teaching with Jalal. Today we have another one, which is Andreas from the Mojan training. And you are welcome. Let's go. Okay, hi everyone. I would like only to before we start to say something. It's about the physicality. How much you are attached to a physicality world. How much you produce and you give more strength to the physicality. And this is you do not need. O que o Jalal disse é que quanto mais você está apegado à fisicalidade, mais força você dá para ela. Você não precisa disso. You know, like when we start with the ganses, how much you produce ganses, how much you are deep in the matter state of this plasma. Então And é como, go ahead. Como quando a gente começou a fazer GANs, o quanto você está preso no estado material e o quanto você se aprofundou nisso. And you will find out in the end, you need only one kind of GANs. E no final você vai perceber que você precisa somente um tipo de GANs. It's one. Apenas um. And even you do not need the GANs, you need one plasma. Mesmo você nem precisa do GANs, na verdade você precisa de um plasma. All whatever you see in the matter state, it came from one plasma. Tudo que você vê no estado material veio de um único e mesmo plasma. You cut this plasma as you want. That means connect to this plasma, you want gold, you create. Connect to this plasma, you want silver, you can create. Connect to this plasma, you want a man, you can create. It's no different. Você se conecta a esse plasma, você pode criar tudo. Você pode criar ouro, você pode criar prata, você pode se conectar a esse plasma e criar um homem. Não tem diferença. Remember, I always trying to put it for you to understand. It is the same box. Make 100 boxes. You are using the same nanocoating, the same one. What you do, you change the environment. You put green, you put blue, you put red, you have a different gases. So what that mean? Você tem várias caixas, vários copos, cada um deles com o mesmo nanorevestido. A única coisa que você mudou é o ambiente, ou seja, você põe aqui um azul, no outro você coloca um vermelho, no outro você coloca um verde. Então, o que isso significa? So what that mean to you? O que isso significa para você? If this is, you call it a man. If this is, you call it a tree. If this is, you call it a fish. If this is, you call it a bird. If this is, you call it a dog. What is the difference? Esse aqui você chama de homem, esse aqui você chama de árvore, esse aqui você chama de peixe, de cachorro. Qual é a diferença? It's a beauty to see all this diversity of the creation, but in reality, all the creation is one. É uma beleza ver toda essa diversidade da criação, mas na realidade toda essa criação é uma só, é uma única alma. As Andrea saying, the Russian doll,
it is the same, which is outside, it is the same, which is inside, but you need to know that. Yeah. You É are como... outside, you see this Russian door. But if you are inside, you think you are only here, nothing more. But go outside of everything, be observer. You will see you will see more picture. Ele disse assim, é como aquelas bonecas russas, né, que são várias bonecas uma em cima da outra. É a mesma coisa. Se você está aqui no meio dessa boneca, e você é essa parte verde aqui que eu desenhei, no meio, você não entende, você não tem uma visão geral. Mas se você vê de fora, se você vê a imagem maior, de uma visão ampliada, você vai entender que é como uma camada de boneca russa e tudo é a mesma entidade, só vai mudando o tamanho e a proporção. Now, look to your hand. Agora olhe para sua mão. You have 5 fingers. Você tem 5 dedos. In reality, you need only these 3. Na realidade, você precisa apenas desses 3. As this one, emotion is bigger. You don't need this physicality. Você não precisa dessa fisicalidade. And more you see, more have fingers, he is more involved in the matter state. More what? More fingers? More finger, more matter state. E quanto mais dedos, mais no estado material você está. You need only 3. A soul, emotion, and physicality. That's all what really important. Você precisa de apenas 3. Da alma, da emoção e da fisicalidade. É isso que importa. And as Mr. Keshe said, you saw the hand of A.T., the movie. This is the real one. What movie? A.T. E.T.? Yeah. Você viu a mão do filme, aquele filme ET, De Volta para Casa? Essa é a verdadeira. You do not need the 5 sense and the 6 sense and the 4 and 3. Você não precisa dos 5 sentidos, nem do quarto, nem do quinto. It's like a president, and he have vice presidents, and you have a lot of what do you call it, ministers, and 10,000 of them. É como o presidente que tem os auxiliares, seus ministros, que tem milhares deles. But in reality, every one of them, he can connect it to the president, and he be the president. So you do not need all these ministers and vice ministers and presidents, because he himself is the president. Cada ministro desse, cada pessoa dessa pode se conectar e virar um presidente, ele mesmo. Ele não precisa ter milhares de ministros, vice-ministros, etc. Let go. Let go the matter state. Então, deixe o estado material. Desapegue. What mean let go? Let go, that means if you have a matter state, it is connected to an emotion state. And this emotion state connected to a soul state. E o que significa esse let go, esse deixar ir? Significa que se você tem a fisicalidade, ela está conectada ao seu emocional, sua emoção que por sua vez está conectada à sua alma. So always you call this I. If it's I, it's connected to emotion, it's connected to a soul. Então, se aqui tem um olho, esse olho está conectado por sua vez à emoção que está conectada à alma. If this is a nose, it's the same thing. It's connected to emotion, connected to a soul. E o nariz também está conectado à emoção, que por sua vez está conectado à alma. So why don't I try to go in any sense you have? Voice, hearing, smelling, touching.
go any one of them and try to go to the emotion of it. From the emotion of it, you go to the soul. Então, tente pegar qualquer um dos seus 5 sentidos, tente encontrar a emoção dele. Então, da emoção, você vai para a alma. So even the emotions, they are in the matter state of the plasma. They have to go, the second teaching is the emotion of it, and then the soul of it. Então, mesmo o pessoal do Mojang, eles fizeram a primeira aula e vão para a segunda, que é a emoção, e a terceira, que é a alma. Okay, from my side here, I think this point clear. Anyone, any question in this regard, or we go to Andrea? Eu acho que da minha parte já foi falado tudo. Alguém quer fazer algum comentário? Ou podemos passar para o André, se ele quiser somar alguma coisa? We have a question next, but I think maybe Andreas, if you want to add something, then we go to the Paulo question on the chat. I have a question for Jalal. Yes. Jalal, do you have, how do you do it if you approach this this way of journey? Your journey, you mean? No, I mean, you know, since we are all on the same way, how do you practice it? Is there a way that you have you know, found you know, how do you do it? Então, a pergunta é, Jalal, como todos nós estamos nessa jornada, como que você faz para praticar isso? You know, the first time I speak to Mr. Keshe, I said, Mr. Keshe, why always if I think about anything, it will not happen. And if I do it without thinking, you know, if I think, it will not happen. It is maybe 1% of 100, of 1,000. But if I do it, just do it, I will succeed 100%. Tá, a primeira vez que eu me encontrei com o Sr. Keshe, eu perguntei para ele, Sr. Keshe, por que quando eu penso sobre uma coisa e vou lá e faço, eu tenho talvez uma chance de acerto, 1% de chance. E quando eu faço sem pensar, eu vou lá, simplesmente faço, eu tenho 100% de chance. What I understand from him, that I am little bit higher from physicality toward the emotion. One step, little bit. O que eu entendi do que ele me disse é que eu estou um pouco mais alto na fisicalidade do que na emoção, só um pouco mais alto. So he said, I need to trust this work, which is coming without thinking. Thinking, that means you want to make it in physicality. You already lose. You do not use the emotion, you do not use the soul, you use the matter state, the physicality. Então, ele disse que eu tenho que confiar nesse 100% e que quando eu penso significa que eu quero fazer na fisicalidade, mas daí eu não estou usando nem a minha emoção nem a minha alma, eu estou usando só a fisicalidade. And really, I am telling you from experience here. You know, in the company, maybe next week we will register for the vacation when we want our vacation, in which month. You know, for 10 years now, I never took my vacation before a month. Like, you know, in April, we start to make our application for the vacation. In August and July, June, May, whatever, whenever you want. But I never done it, because if I decide to take, let's say, my vacation in August, it will not happen. Never happen like this with me. If I decided something, it will never happen. But if I go one day before the vacation, everything will be perfect. So the company, they knows I do not make the application. When I want it,
I will find it. Uh-huh. And this need a lot of trust. Mhm. When you need it, you will find it. Exactly. Yeah. Okay, so I need to translate. So, o que o Jalal falou, pessoal, é o seguinte: as férias dele lá na empresa dele, ele nunca planeja antes. Há 10 anos que ele vai e tira as férias assim, em cima da hora. Um dia antes ele vai lá e escolhe, porque se ele planejar, nunca dá certo. Então ele falou que você tem que confiar, porque quando você confia, quando você precisar, aquilo vai estar lá para você. Basta você confiar. Ok, Jalal. A lot of times, a lot of people, they ask me questions, they will find the answer in 1 second. The teaching, the minutes, everything. That's before. After a while, I find myself, I have to do it, because a lot of depending. You know what? It take out 50% from what I remember. And more I go to make it, to remember it, more I forget. So I quit. Ok. I quit this of remembering, and I have to, and you need only understanding. Aham. You are, believe me, you are a creator. When you need the thing, it will come in second. But it's for you, if you are strong enough in this level to see it. Uhum. If you are not strong, it will take time for it to be in the matter state. O que o Jalal falou é que quando você é o criador, quando você é um criador, quando você precisar de algo, aquilo vai estar disponível para você. So, when you need, it will be available for you, but you need to have the strength. What did you say on the The strength of trust your soul. E o que você tem que ter é a força para poder confiar em sua própria alma. You know what Mr. Keshe said? If you ask for a plasma, it will come, but you want it in green, but this plasma is white. It needs time to become from white to green. To be, and if you ask for something, it's already there. Just you ask, it's there. But is it good for you? O que o Jalal disse é assim: quando você precisa de algo, esse algo já vai estar lá. Só que ele vai vir, por exemplo, verde, você está esperando ele vir branco. Então ele não vai se encaixar no que você está esperando. E também, será que aquilo que você quer é o melhor para você? You know, a lot of people, they ask if I make meditation. Oh my God, this is the last thing I can do, because I cannot. Muita gente me pergunta se eu faço meditação, e essa é a última coisa que eu faço, porque eu não consigo. Maybe if Mr. Keshe opened a teaching of meditation, I will be the last one to learn. Talvez se o Sr. Keshe abrir um ensinamento sobre meditação, talvez eu serei o último a aprender. If Andreas and Stefania took them 2 months, 3 months with Mr. Keshe, it will take me 3 years. I cannot. Se a Stefania e o Andrés just sit. levou 2, 3 meses com o Sr. Keshe para aprender, eu levaria 3 anos. You tell me, can you please speak about only one topic? No way. I cannot. It's 5, 6, 7, like multitasker. I cannot do one thing in one time. I must have to do 3, 4. It's amazing. Sometimes my wife comes. Look, sometimes my wife comes. I have a screen here. I am listening to a teaching of Mr. Keshe, really. And Yeah. I have another screen. This is another topic. This is another topic, and I am listening to the teaching. I said, how you manage to do that? How you can do 2, 3 things in the same time? Tell me that I am listening only, huh? But now, let me listen and see, Mr. Keshe. I cannot. Really, I cannot.
I have to have another thing, not like listening. Then I will be listening and watching at the same time. But the same teaching, watching, and listening, no, it cannot be. If I do this, I will understand zero. Oh, I need to see and you know, hear. this is a practice, Danielo. It took me how many? 7 years now. Since 95. I am listening mode because I am working, so I have to listen. I do not see what is the teaching. Never really. All the teaching of Mr. Keshe. Sometimes I see a screen, but I don't hear. Let's say I am working. I see the private teaching or the public teaching. They show something of drawing of Mr. Keshe. I said, what is this? I never see it before, and really I never see it before. But if I listen, oh, finish from the same, from 2 words or 3 words, I know what's teaching and what about. But drawings and how it goes and how, no, maybe 10% of all the teaching. Bom, o que o Jalal disse é que ele é um cara multitarefas, ele gosta de fazer tudo ao mesmo tempo, ele consegue fazer uma coisa de cada vez. Ele diz que ele senta para ouvir o Sr. Keshe, fica com 2 monitores na frente dele, cada um passando uma coisa diferente, e ele fica só ouvindo o Sr. Keshe, fica lendo as coisas no computador, e ele pratica isso já há 7 anos, porque ele está sempre trabalhando, então ele está sempre apenas ouvindo o Sr. Keshe. Ele nunca vê a imagem ou... And if someone asks, this is what I accepted. And for me, it's working. So it is exception, what we accept. Ele disse assim, se alguém perguntar, é tipo assim, é porque eu aceitei, isso funciona para mim. Então é tudo questão de aceitação. That's why, you know, a lot of times Mr. Keshe said, it is due to your, you know, to your intelligence. It is not the intelligence what we know. No, it is due to what you accept. To let go, you know, like it's the cup, and how much you empty from this cup to add another teaching to it. That's all. You change what you have to what you receive. É como se tivesse um copo e tudo depende do quanto você esvazia esse copo para você poder receber mais. And that's all. We all, from all over the world, we came, and we all know that. All of us came from the same source. If you call it Adam, you call it who you call, but we came from one source. Why we become all these colors, all these different shapes? Same human, but a tall, a short, a fat, a yellow, a red, a black, white. Why? Why? You know why? Different conditions. No. No? No. Why? It is what we create from emotion due to the inertia, due to our position of how much we want to take. So the inertia dictates your shape. What you want from this inertia. So leave it what you wrote, leave it. It's you. This is the black. It's you. What you put, environment. This is the inertia. You create due to the inertia. How? What you want to take from. O Jalal falou que, porque ele falou assim, todos nós viemos da mesma fonte, viemos todos de Adão. Por que um é preto, um é vermelho, um é verde, um é amarelo, um é gordo, um é baixo, um é alto? Eu falei por causa das diferentes condições, ele falou não, por causa das diferentes inércias no planeta. So,
is about how you want to take from the inertia, you said? No. Where you put your position. In which inertia? You put your inertia Earth. So you interact in this position. Change this inertia, my dear. My dear, change this inertia. Change it to the moon. Interact with the moon. Believe it. Change it to the sun. Change it to another universe. Who can keep you not to do? Ele falou assim, ó, esse aqui é você, essa é a sua inércia. Aqui, se tiver a Terra, você vai interagir, mas você pode mudar para a Lua, para o Sol, para outro planeta. Quem pode te impedir de fazer isso? Look, this is Andreas Mojan. Ó, esse é o Andreas do Mojan. Mr. Keshe brought them and he put them in this position. O Sr. Keshe pegou ele e colocou ele nessa posição. It's like you now, if you bring a box, you put nano-coated copper, nano-coated, and you put what? A zinc plate? Zinc plate. For you, because you done it, you know 100% you will get CO2. Yes? Uhum. You done it. Now, for a new one, a new guy, you give him a box, you give him water, and you put for him this nano-coated copper. What do you think? Tell him. Do something with it. What do you think? What he will create? Nothing. Nothing, because this part, it's not in his mind. Or the second part is not in his mind. Or the third part is not in his mind. The different salt is not in his mind. He have no knowledge about it. It's the same thing. Put yourself, this is you, nano-coated, this is you. Nano-coated, what means? There is a different kind of knowledge, information inside you. You open to receive another energy. Due to your what you done in nano-coated, that means your knowledge, now you behave. Put this one in a box, put this one in a room, put this one in an office, put this one wherever you are. Put yourself that you environment, it is connected to the, you are swimming in the whole universe, because don't forget, you came from all of these. Jalal, until I need to translate. I will forget. I will do it again. I will do it again. Yeah, you need to give me time. Yes, Little by I will little, do it you know? again. Now Okay. you are here on Earth, so all this space is connected from the universe to the galaxy, to the universe, to the solar system, to the Earth, to you. It's all connected. They are swimming in this field. So it's like this water, this box. You are here, or you are here, or you are here, you are here. You are swimming in this liquid of plasma. Just make the other part where you want to connect with whom. A moon, a sun, a galaxy, a mother, wherever. You can. If you believe and you connect, you can. Jalal, it's like a Russian doll of cups. It's all connected. And the final cup is the universe. It's connected. They are all, you know, this is all swimming in the plasma level. On the All same of them. on the same salt water. How much you accept it? How much you accept it?
I accepted this earth because I don't know anything else. But if we travel outside this earth, we will see there is a different kind of planet. If we travel more outside this solar system, we will see, we have another. Oh my God, what is this? And all connected, and you will see another Jalal, another Daniel, another Andreas, another Stefania in different shape and form, and they are all one. It's need only awareness. But really, if you do it in this box, why you are looking for a bigger box? It's the same. The same what happened here in this box, happened in this solar system, happened in this universe, happened in this universe. It is only boxes, boxes, boxes. I like the doll. I like this, what Andrea said. It's the same. If you want to accept it, you can go from this level to this level to this level to this level. Jalal, for achieve your message, your soul message, give time to Danilo to translate for the other colleagues. No, he don't need time. Okay. Okay, I can Dan. try. I can try to explain myself, or we can go little by little again. What do you want? Okay. Do you want to go little by little, or do you want me to explain? I think you understand the idea. I understood. Okay, So, I will be with pessoal, okay, thank you for the trust. Então, pessoal, é tipo assim, todo o universo está conectado. Vocês já viram falar da boneca russa? É uma boneca assim, aí ela tem outra boneca por cima dela, e tem outra boneca. Ela tem várias camadas, são várias bonecas uma dentro da outra. Então, a mesma coisa com o universo. O universo está todo conectado. Aqui está você, que é uma entidade. Maior que você tem o planeta Terra, que é outra entidade. Maior que você tem, sei lá o que, o sistema solar. Depois tem a galáxia. Me corrija se eu estiver errado. Depois tem o universo, o Únicos. E depois tem outro algo mais. E assim vai para dentro, tanto no micro quanto no macro. Então é como uma boneca russa, é um dentro do outro. E tudo está conectado. É como se fosse um grande copo, uma grande caixa de CO2 o universo. Não é só a Terra. O que o Jalal disse assim, tudo depende da sua aceitação. Como você conhece a Terra e você aceita, você está aqui na Terra. Mas, como tudo está conectado, você pode se conectar com tudo. Você tem a sua alma no centro do seu ser. Tudo tem uma alma e tudo está conectado por essa alma. Então, é um desenho assim, ó. Não sei se vocês me entenderam, pessoal. Alguém dá um feedback aí. Entenderam, galera do Brasil? Alguém quer perguntar? Eu fiz uma pergunta no chat, Danilo. Se você quiser ler em inglês, eu fiz em inglês. Pode falar aí, ué. É que eu estou entrando numa garagem. Ah, então tá. Eu vou ler, tá. Então, tá, obrigada. So we have the hand up from Cristiano. We will go to Cristiano. We have to go to a lot of questions on the chat. But let's make Claudia a question. Chat. Why are the twins different? If have the same inertia, is because the RNA is different? Okay, Claudia, maybe we can go next to your question. Somebody have any question? Do you have a question, guys, about this explanation? Pessoal, vocês entenderam minha explicação? Tem dúvida sobre o que nós estamos falando? Pode seguir, Danilo, eu estou ouvindo. Você quer que eu pergunte para o Jalal? Não. Só um pouquinho. So, can we change the topic? Do you want to ask something about this topic, guys? Because we have another topic by Claudia. No, it's the same topic. Is the same for you?
Yes, Bom. because the same inertia. Okay, so the question from Claudia is, why are the twins different? Because they are on the same inertia. If they have the same inertia, it's because the RNA is different. Universal cup. Do you remember the universal cup? Você se lembra do copo universal? Because she have these two twins have two separate souls. It's connected to the creator, but she have a proper magnetic gravitational position of soul. Porque são duas almas diferentes e cada um tem, ambas estão conectadas ao criador, mas cada uma com a sua própria seu próprio posicionamento magnético e gravitacional específico, entendeu? The schizophrenic condition. What is the difference between schizophrenic condition and the twin? Qual a diferença entre a condição esquizofrênica e os gêmeos? You have a twin here and you have a twin here. But here they in one physicality. What about if you have a three personality? It's, you know, it's a soul condition. It's a soul condition. Uhum. In your box, you have nano-coated copper, you have a zinc plate, and you have a copper plate. You remember the first cup of life? Now, the interaction between this one and this one create a soul. And the interaction between this one and this one create a soul. Ele está falando que isso aqui é o copo da vida e a interação entre essas duas bobinas criou uma alma e a interação essas duas criou outra alma, ok? Ok, então. Now, the sperm and the egg, every one of them, they are coming from history. O esperma e o óvulo, cada um deles está vindo de uma história. Both of them, they decided to create a good physicality. Ambos deles decidiram criar uma boa fisicalidade. A good physicality in which way? Uma boa fisicalidade de que maneira? Due to this environment of the woman, due to this environment of the man. De acordo com esse ambiente da mulher e de acordo com esse ambiente do homem. And there is more. Due to the ancestors of the man and the ancestors of the woman. E How também de much acordo strong RNA in this one and how much strong RNA in this one. Também tem a questão dos ancestrais de cada um e o quanto é forte o RNA nesse e nesse aqui. It's no different. A child than building a house. You and your man or you and your wife. Não tem uma diferença entre criar um filho e criar uma casa. In this room, I don't want to sit. I want my own seat, my own place. I don't want to sit always or with you here. Or you decided I want this part of the room to sit. This is my favorite. It's the same thing. You have a favorite, you created a soul. He have a favorite, he created a soul. Now, these two souls, if the right environment, these souls become a twin or three or a four. It depends how much energy is coming from the man, how much energy is coming from the woman. What about this guy who have 9? And this is registered in America, and he is advisor to the government. And every one of them, he is Meister
this is an engineer, this is an astronaut, this is a doctor, this is a chemical, this is an electrician, everyone, and he is very intelligent guy. But there are 9 of them. But it happened, they share one body. And this is, you know what Ms. Keshe said, if the psychologist understand this, there is no schizophrenic condition. It is too personal. What is the difference? Why you behave when you have a twin differently when you have a twin in one physicality? They didn't understand this. He mean the doctors. If they understand, they will give appreciation to this one and they will give appreciation to this one. Then they will not have a conflict. It's not a disease. It's a very powerful, intelligent person, but we don't understand it because we do not have the knowledge. So I hope I answered you. O que o Jalal está falando é sobre o ensinamento que o Keshe deu, falando sobre esquizofrenia. Ele diz que esquizofrenia é como se viessem, é como os gêmeos, só que 2 pessoas no mesmo corpo. E ele deu um exemplo que o Keshe deu uma vez sobre uma pessoa que trabalha na Casa Branca, que tem 9 personalidades, né? Tem 9 seres dentro dela. Isso é esquizofrenia. Esquizofrenia não é uma doença. É a falta de conhecimento dos seres humanos, dos psicólogos, para entender o caso. O caso é que 2 almas vieram no mesmo corpo, ou 3, ou 4, ou 5. If we say this zinc plate, look guys, if we say this zinc plate is a physicality, it's matter state, yes? Matter is equal to physicality. And we put it in a box. We use the nano plate. Nano, because it have a lot of interaction, is equal to emotion. Because it have a lot of motion in it. Now, if we put this condition normally, what do you think we have? We have a field. Due to what? Due to the interaction, this one with this one. But you know what? Here you have a diversity of interactions because not all of them you have the same distance gap. Sometimes you have this, sometimes you have a different, sometimes you have this one, sometimes you have this one. So you have a different kind of distance gap. Different kind of distance gap give you different kind of fields. So this field interact with the field of the plate of the zinc. It open up the magnetical field of the zinc plate equal to what? This one have a strength of 10. It opened a strength of 10. This one have a strength of 11. It open up a strength of 11. Similar plasma. Similar. You don't have a strength of, let's say, here distance gap 15 and you get, let's say, 17. No way. You will get equal to what you create. But we have a different kind of CO2s or zinc. But we consider all of them is CO2. And if we are knowledgeable enough, we consider this is 80% in this case and 20% ZNO. Or the opposite, 80%
and 20%, or like this. Why? Because in reality, you have a lot of levels of plasma. But we don't think like this. We don't take part from here and part from here and part from here and part from here, 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 here. You know, you have 10 levels here of interaction, and each level it have its own strength. You have 30 books here, more, 50 books, 60 books. Do they have different inertia, Jalal? Of course. Of course. Due to the temperature, due to the pressure, nighttime, daytime, 30 degrees, 20 degrees. What is your emotion of creating this? You know, this is your box. You think it's like this, my dears. Really, it's like this, but we do not see it. We do not see. We do not go inside the creation what we have. We consider all of this CO2. It's okay, but your emotion, the creator of this box, it is also affect this place and affect everything here. So if you have, let's say, angry in that creation, this anger will be in this part, for example, because the condition is right for it to manifest. And Jalal, really, yes. if you allow me, give Allow the you, yes. example. Give the example, because for me it's beautiful, but it's strange in the same time. Because I know when you continue to speak, I know in the soul level the other understand. Give an example like bending the light in the cup of water with a little bit of sugar, because it's layering. In the top it's, let's say, more less salty or sugaring with sugar, and in the bottom it's more dense, like a gradient. The light Okay. is bending. Is the same thing in the plasma. It's Okay. just an example. Let Daniel translate, and I will open a topic. Maybe you know it, maybe this is the first time you see it. Yeah, so I need to ask you before I translate if I understood correct, okay? So I have the cup and I have the nanocopper. And I put the zinc here. This nanocopper, he have nano layers which have different positioning and create different fields. Okay? Yes. Yes. And but why they open the magnetical of the zinc? Because this is a gravitational. It takes. So this will have to give. Why this is gravitation? It's a higher strength. And a higher strength. It's a higher, gravitational. So he higher strength compared to the zinc matter. Yes, compared to the matter state. So it is higher, so is gravitational. Of course. Why the higher is gravitational? Because attract, because it's higher? It is a higher strength. A higher strength, that means it takes from the weaker strength. Okay, I need to think about this. Higher strength will take from the weaker. Okay, but, so they are. But yeah. Look. We are speaking here matter state. Matter state
which the magnetical field of this matter state, it is not more than 1 millimeter out of this matter state. 1 millimeter. Even a stone have a soul. That means it have a field, but this field, because it is a matter state, it is very weak. So you have only 1 millimeter out of this matter state. What we done with it? We opened the magnetical field of it. We increase the distance gap. We open by put on the same environment as the gravitational, which is the No. Go to the process of the nanocoating. What is the process of nanocoating? What we done? We opened the matter state and we make it nano. That means we opened the distance gap. We make it more magnetical. We opened the original magnetical field of it. So we expose, we take magnetical out, we expose the gravitational field of it. So why we are opening the magnetical of the nanocopper? Because it's outside. It's not nano of the copper. Don't use these names. We took a matter, we opened the matter state in it, we open it a bigger, that we make a distance gap. That's all what we done. Before it was compacted. It's like a magnet. It's like like compact. this. Compact, there is no movement. When we open, my question is, we open the magnetical because the magnetical is outside and we created a nano outside the structure? no. Is it correct? No. The magnet is repelling when it's bigger. When it's weaker, it's closer. One second. Gap. Sorry, I'm so sorry. No, it's okay. But look, this is you sitting, let's say here in this chair, and this is the other one which is sitting exact with you. So your arm do not move such because it is compact. Yeah, this is the matter state. This is a matter state. Why? Because there is no movement. There is a movement, but it's not much. You cannot do with this movement anything. So what we done, we took the same persons, but what we done, we make a little bit distance gap between the two. Now your hand is moving and it can create. You see, you have more movement. Your magnetical field is open. So you can take and you can bring in. You can take and you bring in. You know the hands is the magnetical, and when they took inside, this is the gravitational. So you use the magnetical to bring gravitational as a food or a water. That's all. This is a simple thing for you to understand. Before we have a compact cells, so there is no movement. Now what we done, we open it up. We open the structure of the cells, that there is a movement in between. This movement, we call it a plasma. This movement, we call it the magnetical field.
This movement, we call it the gravitational field. That's all. Okay, I need to translate now. Vamos lá, pessoal. Eu vou dizer aqui o que já estava explicando. Quando a gente vai fazer o nanorevestimento, a gente pega lá uma peça de cobre e coloca no ambiente cáustico. E o estado material ele é formado pelos átomos densamente compactados na estrutura do cobre. Então, é como uma pessoa, é um átomo, aí do lado já tem outra, e do lado colado já tem outra. Então, ninguém consegue abrir o braço, porque está densamente compactado. Quando você muda o ambiente para um ambiente cáustico, você coloca aqui dentro de uma caixa, isola aqui, coloca soda cáustica com água. Mudou o ambiente. Agora, você abriu o campo magnético dessa peça de cobre. Então, significa que agora cada pessoa está um pouco mais distante da outra. E agora ela pode abrir o braço melhor. Então, isso vai criar um movimento entre eles. E esse movimento é o plasma. Você abriu a estrutura magnética da peça de cobre e agora ela se tornou gravitacional, pelo que eu entendi. Então, agora você está atraindo de acordo com o espaçamento do gap que existe entre o nanorevestimento, porque não é igual. Um átomo está aqui, o outro está aqui, então criou essa força X. Aí desse para esse, a força já é aqui, ó. Já criou uma outra força Y. Cada um vai atraindo de acordo com o espaçamento que existe entre os partículas monoatômicas do nanorevestimento. Aqui já criou outro, quer dizer. Então, tudo isso, você abriu o campo magnético da estrutura de cobre e agora ela está atraindo. Então, quando você coloca esse cobre nanorrevestido, que agora se tornou... o Jalal também disse outra coisa, que ele é gravitacional porque, com relação a essa peça de zinco aqui, porque Jalal, this nanocopper is gravitational because of what? Because it's higher strength, you said, okay? In respect to what? To the zinc. No. To the matter state. To the matter state, yes. Então, com relação ao estado da matéria, esse nano, esse cobre nano aqui, ele é mais forte. Ele é de uma força maior. Então, ele se torna gravitacional. So, he became gravitational, so he became to attract the zinc. Attract, not the zinc. Please, don't use names. Yeah, the matter. Because if you use a name, you're stuck with the name. Yeah. So, don't use a name. You have a nano. This nano, due to its... No, wait. Jalal, let me translate wait. After you say, because the Brazilian community, they're still waiting for 15 minutes. It's boring. If you wait a little second, I can translate after you. Okay. I will start again from the beginning. Então, vamos lá. Ele vai começar de novo. Let's go. What you said about the nano, então, o que você falou sobre o nano, outside. Yeah. When we see this black, that means at least you have 30,000 layers. Quando você vê o nano, quando ele já está preto, é porque já tem pelo menos 30.000 camadas. But there is from 30,000 to 60,000 layers. Ele tem de 30.000 a 60.000 camadas. 70,000 layers. 70.000. And in this 30,000 and 60,000 and 70,000, also you have a different distance gap. E durante esses... eles têm um diferente espaçamento entre essas 60 e 70.000 camadas. Não é tudo uniforme. And you have more. You have
a layering. Is this layering in the right what you want, or this layering is like this? Você tem as camadas também. Será que elas estão do jeito que você quer ou elas estão dessa maneira aqui? What is the difference between this nano coating and this nano coating? Qual a diferença? A diferença entre esse nano revestimento e aquele outro? The field, when it's coming here, it goes without any interactions. Smooth. O campo, quando entra aqui, ele vai suave, com pouca interação. The field, which is coming here, it goes this way and goes this way to take this way and you go this way to take this way, you know? It's not smooth. So the behavior here, it's different than the behavior here. E o campo, quando vai entrar aqui, ele vai fazendo essa forma aqui, ó. Então não é suave. Eles têm comportamentos diferentes. This have its own application and what you want from, and this have its own application and what you want from. Esse tem a aplicação do que você pode fazer com isso, assim como esse. Now, I need a strength of 30,000. I do not need a strength of 70,000. Mas eu preciso de uma força de 30 mil. Talvez eu não preciso de uma de 70 mil. What you said, so that means I can dictate how many layers I have? Yes. Então você está querendo dizer que eu posso ditar quantas camadas eu vou ter? Sim. You mean that also I can dictate the flow and the layering? Yes. Você está dizendo que eu também posso ditar o fluxo entre as camadas? Sim. You mean I need this layer to be like this, and this layer to be like this, and this layer to be like this? Yes, you can. Então, será que você consegue fazer uma camada assim, a outra assim, a outra assim? Sim, você pode. But this is, it's not for you. Mas isso não é para você. For you only to understand you are coming from a matter state, you went to a nano state. Você tem que entender que você saiu do estado material, foi para o estado nano. Now, this one, it dictates the condition. Why I say it's gravitational? Because it dictates. Ele é gravitacional porque ele dita a condição. You wanted to behave as a giver, plus, yes, you can. You wanted to behave as a minus taker, yes, you can. Você quer que ele se comporte como um positivo, alguém que está dando, ou você quer que ele se comporte como alguém negativo, alguém que está pegando do ambiente? Você também pode escolher isso. The first interactions of a plasma is gravitational, taking. A primeira interação do plasma é gravitacional, ele pega. Because always the gravitational is stronger than the magnetical. Porque sempre o gravitacional é mais forte que o magnético. You remember the teaching of Mr. Keshe. Gravitational have more strength than the magnetical. That's why the gravitational is inside and the magnetical is outside. O gravitacional sempre tem mais força do que o magnético. Por isso que ele fica para dentro e o magnético fica para fora. In respect to your body, is your skin is the magnetical. Your skin is the magnetical. Com relação ao seu corpo, a sua pele é magnética. So what that means? Inside is the gravitational. Então significa que dentro está o gravitacional. Whatever you consider inside is.
o que quer que você considere dentro é gravitacional. So that's why I say the nano structure in respect to this matter state, it's a gravitational. It's taking due to his strength. It's more strength. So he dictates. Por isso que eu digo que o nano comparado com a matéria, ele é mais forte, então ele dita. Ele é gravitacional. But it is all a magnetical. Sorry? It's all magnetical. Mas é todo magnético. What do you mean by all magnetic? Remember, my dears, you have a gravitational fields, and inside it, magnetical fields, and you have inside it a gravitational field. It's like a Russian doll. Leave this lotion down. When you take one out, magnetical, now you expose the gravitational. Yes? É sempre um magnético e um gravitacional. Então, se você tirou esse gravitacional, agora você expôs o magnético. But look, it's still, you call it magnetical. Mas você ainda chama ele de magnético. It is a gravitational in respect to the last field, but you took the last field. Ele era gravitacional com relação ao campo que você tinha, que você tirou agora, que era magnético. It is a gravitational field, but a behavior of magnetic. E agora ele é um gravitacional, mas com comportamento de magnético. Let me put it in another way. Maybe you understand. Deixa eu pôr de outra maneira aqui para você entender melhor. This is one field, Esse é um campo. and this is the other field. Esse é o outro campo. Which one is the magnetical? Which one is the gravitational? Qual é o magnético? Qual é o gravitacional? We say this is the magnetical, A gente fala que esse é o magnético and we say this is the gravitational. e esse é o gravitacional. But if you take this one out until here, one layer, you like onion, you take one layer. What you will expose? Se você tirar esse aqui até aqui, tirar, sabe, como uma camada de cebola, o que você vai expor? You will expose the red one. Now the red one is outside. What is the outside? Você vai expor o vermelho, mas agora o vermelho está para fora. E o que fica para fora? What is the outside? Magnética. And what is the red one? He was gravitational. So it will behave gravitational, still gravitational. It will take in, although it is outside a magnetical. He will. Can you repeat, Jalal? It is a gravitational. It is taking in. So he will change the location to here or no? It is a behavior of this is gravitational field, although it is in the magnetical position. Ah, ok. Então ele é um campo gravitacional, por mais que esteja na posição magnética. This is a matter state. We said the black one, it is the matter state. When we opened the matter state, we went to the inside. Now the inside is out. The gravitational. The gravitational. We took the black one. You see, we took the black one out. The matter state. We took them out. The magnetical.
No. Can we start again? I lost you for a Why? second. No, because I don't lost understand. your Why? words for 1 second. Look, Okay, go again. We have back the. again. Back again. Okay. Thank you. This is the matter state. Esse é o estado Okay. da matéria. Okay. Ok? What we done? We took. Wait a minute. Inside this matter state, this is magnetical and this is a gravitational field. Esse é um campo magnético, esse é um campo gravitacional. Yes. Ok? Now, when I nano coated, what I done? I opened up the magnetical. I took the magnetical out. Quando eu não revesti, eu tirei essa linha escura que estava por fora, que era o campo magnético. What I done? Então, o que eu fiz? I exposed the gravitational. Eu expus esse aqui, ó, que é o gravitacional. Now, this is a nanostate. All of it, it's a nanostate. Agora, isso é um estado nano. Tudo isso é um estado nano. Now, I put this nanostate with another matter state. Aí eu coloquei esse estado nano com outro estado material. What I done? This is gravitational. So it will pull this one out. This is gravitational? This is gravitational, red one, gravitational. This is magnetical. Ah, ok. Então, esse vermelho aqui é o gravitacional. This is still E esse matter aqui state. é o magnético. Isso ainda é o estado da matéria. Now look what happened. They interact, they create a field, yes? E agora eles vão interagir e vão criar um campo, correto? Now, take out one because it's already interacted and take one because it's already interacted. What will happen now? Agora tire um porque já interagiu e tire outro do outro porque também já interagiu. O que vai acontecer agora? Now you change the positions. Agora você mudou de posição. This one, magnetical, this will give, and this is gravitational, this one will take. Agora esse virou magnético e esse virou gravitacional. O gravitacional vai pegar e o magnético vai dar. This is exactly what happened in your books. Isso é exatamente o que acontece na sua caixa, no seu copo. The first interaction is gravitational. That means this one pull here. A primeira interação é gravitacional, então significa que ele vai puxar. After this release is magnetical field, now it will become gravitational. Now it pull. So they keep changing. Of course. This is why they stop producing after some days. No, this is why you lose your nano coated. You remember? You all find this. The first interaction, you will see the whiteness of the zinc plate, but then this one will release. Why? Because this is now become gravitational. Oh, very nice. Então o Jalal falou que eles começam a inverter de posição. Por isso que solta o nano revestimento, porque vai chegar um momento que o zinco vai se tornar o gravitacional, vai começar a atrair e vai puxar o nano revestimento. Okay, now we stop this teaching. Let's go to Andreas. We don't have time for him. Oh man, this is so deep. Can we continue? Oh, next week. Start from 9. We have extra half an hour. Oh, very nice. Yeah. It's a deep, guys. It's a deep, really. Oh, it's very, very beautiful. But Andreas, yeah. Last thing, Yeah. please.
This is the sun. Okay, let me clear. Sorry, Jalal. This is the sun. What is Esse it? é o sol. Yeah, do again. And this is the earth. Esse é o sol, esse é a terra. Why you think the pan of earth in respect to the sun is always like this? No way. It's very, very, very beautiful, and it's around, and like, no way. The earth, it goes here, it goes here, it goes here, it goes here, it goes here. It's like this. It's a swimming. You don't have this around shape. No way, no way. But they put it in our mind that this is the sun, and this is the solar system, and this is the band of the earth, and this is the band of, this is only for you to, you know, to only know things from the top. But if you go deep, oh my God, the sun, it is not really like this. No way. It is like this, and inside it like this, and inside it like this. Interactions and interactions and interactions. My God, there's no round shape. But if you go outside, away from it, you will see it as a round shape, but it's not. O que o Jalal está falando que, yeah, do you want to continue? So there is more. As always, I am saying in your nano coating, it is not, you know, a very beautiful, smooth like this, you know, a coil. No way, it is like this. The nanostructure, you think it is a flat and smooth like this. No, if you go deep and you look at it, you will find it's like this. It's how you nano coated and how you layered your nano layers. Bom, o que o Jalal falou é o seguinte: a Terra gira em torno do Sol, não é como eles nos ensinam assim. É um caminho assim. E a mesma coisa o Sol. O Sol, de longe, ele parece que é redondo. Mas se você olhar de perto, ele com certeza não vai ser redondo, ele vai ser uma interação mais ou menos assim. E vai ter mais dentro assim, e várias interações, mas de longe parece redondo. Ele falou a mesma coisa que a nanocamada. Você acha que suas nanocamadas são assim, retinha? Não, é assim se você olhar de perto. Ok, Jalal? You know, it's have a heartbeat. Everything have a heartbeat. When you have a heartbeat, you have movement up and down, up and down, up Tudo and tem down. um batimento cardíaco. Então, quando você tem um batimento cardíaco, você tem um movimento para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. So I finish here. Então, eu encerro por aqui. Sorry, Andreas, it took a little bit more. Desculpa aí, André. Peguei todo o tempo. Now the flow is yours. Agora o fluxo é seu. I was already thinking, no, but thank you. It was very, very nice to see how you go down the rabbit hole, and you leave a couple of traces. So, well, for maybe just change a little bit the topic, I would make us aware of how we can achieve that state of 0 point no time. So usually when we think, eu vou fazer vocês tentar ajudar vocês a encontrarem esse ponto zero, esse ponto de sem tempo. So when we define that nowhere is out there,
Sorry, I was drawing, but you can't see it. Can you put my camera on? Yeah, if you want to share your screen. It's on the camera. 1 second. On the camera, let me open your camera. Let me find you. Andreas. More. Ask to start video, okay? Okay, so I prepared a little bit of this. I tried to make it not too perfect as a circle. Since the recent update we have, it's not a circle. But anyways, I would like to focus on the topic of the 0 point no time space. Então, eu gostaria... tá. Oh, sorry, Andres, I have to... Yeah. Deu certo, Cristiano? I need to pin your video, Andres. Give me one second. It is there. You only you need to highlight. Spotlight. Yeah. Yeah, I think I did it. Yeah, thank you. So, então ele vai falar sobre o ponto zero, o ponto onde não tem espaço nem tempo. Okay, Andreas, if we can go step by step, you will help me a lot, okay? Yes. So you usually say one phrase, wait for me, okay? Yes. So imagine where we have to answer the questions, where are you now? Então imagina que você tem que responder a pergunta, aonde está você agora? You could say, I'm lost or I'm nowhere. Você poderia dizer eu estou perdido ou eu não estou em lugar nenhum. Or you can say I'm now here. Você pode dizer, é tipo um trocadilho, entendeu? Nowhere, em lugar nenhum, e now here, estou aqui agora. Do you see the difference? Você vê a diferença? It's the same word. É a mesma palavra. So there is actually no difference in the content. Então não tem nenhuma diferença no conteúdo. This is what it means that, you know, if we are all the same, it looks totally different, but yet we are the same. Então, nós parecemos que todos somos diferentes, mas nós somos o mesmo. Now, to communicate or tap into the field, we first need to understand that here in the West, we think from left to right. E aqui no Ocidente, a gente costuma pensar da esquerda para a direita. And at least in the East, or some people read from right to left. E algumas pessoas do Oriente leem da direita para a esquerda. Now we use the left side for the past in terms of time. E a gente usa, em termos de tempo, a esquerda para o passado. Sorry, Andreas. Can you mute the mic from Francisco, please? There is noise. I have no microphone open. Only Andreas. Not you, Francisco. Francisco, okay. Thank you. Okay, so we have on the left side where we came from, that's the past, and we go to the right side to the future. Então a gente tem o passado, que é a esquerda, de onde a gente veio, e para onde estamos indo à direita, o futuro. Those places are basically part in your mind. Esses lugares são basicamente partes na sua mente. And the mind is like the software, like a ring of how you operate in the here and now. A mente é como o software que você usa para operar no aqui e agora. Now that you can arrive in that 0 point state, you need to let go of either the past or the future. Para você se conectar com esse ponto zero, você tem que se desconectar do passado ou até mesmo do futuro. So when you think, try to ask yourself, is this information that is
old, that is from your past, or is it coming totally new to you from the future? Então, quando você pensa, essa coisa vem do seu passado ou vai vir no seu futuro? Either way, it would be not helpful to have thoughts, because they would just, go around and hold you like inertia in an outer orbit. But you need to arrive more and more to the center. Okay, you need to repeat everything. Go step by step. Let's go. The last phrase, please. You use. Me? Yeah. I'm asking you to repeat because it's very deep. So when you catch yourself thinking or thinking too much, this is what makes you going around your center, but in a further orbit, like a satellite, around the planet. Quando você se pega pensando muito, você fica circulando como numa órbita, como satélite em volta da Terra. So when you get distracted by your own thoughts, ask yourself, is this new information that you haven't had before, or is it something from the past that is sticking with you? Quando você tiver alguma informação, você tem que se perguntar, será que isso é coisa do passado que eu estou guardando comigo, ou será que é uma nova informação? So through the breathing exercise, that's the way how you can basically put your body into standby mode. Então, através de exercício de respiração, é como você pode pôr o seu corpo no modo standby. And now you must shut down the computer to sleep mode, where you are not asleep, but basically are not functioning in the thinking realm. On the thinking realm? Yes. E é como se você entrasse num modo que você se desconecta do reino do pensamento. So now this thinking realm are like clouds, that basically change your perspective to your existence. E ele é como esse modo, ele muda. Can you repeat, Andreas? So those clouds in your orbit or your satellites, they basically change the big picture. So you see it distracted. E esses pensamentos ao seu redor, eles mudam a imagem maior, então você fica distraído. Because here in the no point center, you have basically everything at your hand, and it happens so fast that it's already gone when you have the thought on it. Nesse ponto zero, você tem tudo, e tudo passa tão rápido que você nem sequer consegue pensar nisso. So whatever you need, it's in that black hole, if you will. Então, o que você precisa estar lá naquele buraco negro, se você precisar. And this is maybe moving faster than you can imagine, or it's slower than you thought. But either way, you have to turn off your movement to the 3D level. So basically, don't move, become still, become aware of the movement inside. And the clearer basically your orbit is, the easier it is for you to go to the center. Okay, I need to ask, what is this orbit? Is the thinking? These are clouds of thinking, yes. Então, essa órbita branca são nuvens de pensamento. Okay, now that I know, repeat again the last sentence. Sorry, Andreas, because it's very, very deep, okay? So, let's say you are a human and you have at least 5 senses, and those 5 senses are connecting you to the planet. Você é humano, você tem os 5 sentidos que estão te conectando ao planeta.
So this landing gear or your senses, basically that's how this is like a cable connection to reality, you know? E os seus 5 sentidos são como uma conexão a cabo para a realidade. Through your appearance here, you have the opportunities as a human being to connect. Através da sua aparência aqui, você tem a oportunidade de se conectar como ser humano. And basically, we are always way more connected. So we give and receive on a different level than we are aware of. E nós estamos todos conectados, então nós damos e recebemos diferente do que nós estamos, independente de nós estarmos conscientes disso ou não. So now usually we are moving physically, or we are physically thinking, not moving. Então, ou nós estamos nos movimentando fisicamente ou apenas nos movimentando mentalmente, né, pensando. And as a conclusion, we define ourselves to be lost here in the now-where. E a conclusão final é que nós estamos perdidos agora em lugar nenhum. So now when you have your outside experience connected through the senses, you basically shut down all those connections by becoming still, so you're not moving. The more still you become, the more aware you will become of the inner movement here. Of what? Inner movement? Yes. Então, quanto mais você ficar em silêncio, quieto, sem se mexer, mais você vai se dar conta desse movimento interno aqui. So now when you imagine yourself going through a hurricane or like a tornado, you know that in the middle it will be safe. Então, quando você vai para um tornado ou para um furacão, você sabe que no meio dele vai estar seguro. And also in the middle it will be very quiet. E no meio também vai estar muito quieto. And yet from there you are all part of everything. E ali você faz parte de tudo. So we understand that through connection, through a cable to the exterior, makes us finding God or whatever. But it's actually just the other way around. Então, I don't understand the last sentence. You have to say in another words, Andreas. Your English is very good to me. You know, my English sucks. Sorry. Okay, so imagine. So, you talk about God and other way around. Can you repeat? Everything that in this example here, everything that is, you know, important or joyful or whatever, as Jalal mentioned in the beginning, the matter state that we are all too much focused or actually behaving as in that state. This is what we trust as a feedback for confirmation of existence. Everything has to be handled through the material senses. Nossa fisicalidade é como o nosso feedback, é o que a gente confiou como feedback do mundo material. Então, tudo passa por esses 5 sentidos do mundo material. If you imagine a horse that has someone on the back that is connected through the neck of the horse with some ropes, you know? É como você imaginar alguém que está em cima do cavalo conectado em cima do cavalo com as cordas no pescoço dele. So now this horse believes that reality is, you know, depending on those ropes pulled or let loose, you know? E agora ele acredita que a realidade depende dessa corda que está puxando o cavalo. So basically become still means to get lost of that abusive driver you have as a horse. Então, ficando parado... Sorry, I have a problem on the sound. Give me one second.
Então, você fica parado. Sorry, can you repeat? I had a problem with my microphone. Being stood is like to be aware more of the. Can you repeat? So, you know, the horseman wants the horse to run or to walk. Sabe que o cavaleiro está em cima do cavalo para caminhar ou para cavalgar. So if the horse doesn't move, it's basically becoming still. Então, se o cavalo não se move, ele praticamente fica parado. So those ties that the horse has around its neck, you know, to basically be steered by the horseman. Então, I don't understand, André. So, you know, my English is because of my English, not because of you. I Okay. lack of some words, you know. Give me a second. It's like I'm trying to create the image in my head. Clear the picture and make one horse when it's walking and when it's running. Yeah, I found one. 1 second. Can you see the picture? Mm-hmm. Okay, so the horse is basically your soul. Então, o cavalo é basicamente sua alma. The man here is your physicality. O homem aqui é a sua fisicalidade. And the persona is the ego behind, you know, behind the curtain. E a persona é o ego por trás da cortina. So the connection between the horse and the horseman, or the physicality and the non-physicality, is the emotion through those ropes here, you know. Uhum. Então, a conexão entre o cavalo e o cavaleiro, ou seja, entre a fisicalidade e a alma, são essas cordas aqui, que seria a sua emoção. Yeah. And now you basically, as a horse, if you become still and don't move like this one, então, se você ficar parado e não se mover, you will become aware of many different things because you don't move. você vai estar ciente de muitas coisas diferentes, porque agora você não está se movendo. And yet the horse believes that the physicality is the ruler, and therefore the horse is only going where the physicality goes. E o cavalo acha que a fisicalidade é quem governa. Então ele acha que ele só vai onde a fisicalidade vai. So when you basically leave your body, it means the physicality is laying and sleeping on the bed, while you as a horse is flying as a Pegasus. Então, quando você deixa a sua fisicalidade, é como seu corpo fica deitado na cama e você voa como um Pegasus. And because there is no emotional connection in that dream that limits you, you are basically not hurting the physicality whatever you do in the night. E porque não tem conexão com a fisicalidade, então isso não te machuca, não vai te machucar nada que você fizer à noite. So now the point is that through becoming still, you will find your inner horse. Então a questão é, se você ficar quieto, parado, você vai encontrar o seu cavalo interno. And every thought that is sitting on your back and wants you to drive somewhere, either in the past or in the future, is not helpful. E cada pensamento que quer fazer você ficar dirigindo o cavalo, seja por passado ou por futuro, não vai te ajudar em nada. So this state of joy you will find also in the center or in your middle, because everything is already there that you could have or will experience either in the past or in the future. E esse estado que você tem no centro de você, tudo que você já experimentou no passado ou vai experimentar no futuro, tudo que você precisa já está lá. And therefore you don't need a connection to your brain. Então, portanto, você não precisa de uma conexão com o seu cérebro.
Because the memories from your brain are also in the center. Porque as memórias do seu cérebro também estão no centro. But that content from your brain is that what limits you, which connects you to the exterior material world. Esse conteúdo no seu cérebro é o que impede de você se conectar com o mundo exterior material. So we need to trust the horse that it has, you know, a bigger horizon to explore than just the driver. Então nós temos que confiar no cavalo para que ele confiar que ele tem um horizonte muito maior para explorar do que apenas o cavaleiro. Does that make any sense? Oh, totally. And if, best, when you say Pegasus, you just triggered my dream of Pegasus. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Muito. Muito, muito. Eu também achei, cara. Caramba. Hey, man, very, very beautiful. Appreciate very much. You know, when you show images, you make much easier for me because I'm not used to your English spelling, you know, like Jalal. I do this stuff with Jalal for like 1 year, 1.5 years, and you know. Yes, actually I have another question for Jalal. E, na verdade, eu tenho outra pergunta para o Jalal. Go ahead, please. Can't we just call it a question of density? You know, when we talk about materialization, so what makes something more matter-ish? It's a question of density. É uma questão de densidade. Quando algo está mais material, mais materializado, é uma questão de densidade. You know how much the real matter state in respect to the real plasma? Você sabe o quanto é o verdadeiro estado material com relação ao plasma? It is I think only it's very little, no? 6 to 8%. É apenas de 6 a 8%. Whatever you see from the matter state, all over the universe, unicoses, is only 6 to 8% from the real plasma. Tudo que você vê no mundo, no universo, no único, e tudo que você tem de estado material de toda a criação é apenas 6 a 8%. So, creation of the matter state, it is depending in the position of the environment. Então, criação do estado material é dependente da posição do ambiente. The environment allowed to this plasma to be a gas, it is. Allowed it to be a liquid, it is. Allowed it to be a solid, it is. Se o ambiente permitir com que ele seja um gás, ele será. Se permitir com que ele seja um sólido, será um. You know, it is very, very interesting when you see XYZ. It is a matter state. It has nothing to do with the real plasma. É interessante quando você vê o eixo XYZ, ele tem apenas a ver com o estado material, não com o plasma verdadeiro. That's why Mr. Keshe is saying, okay, you live in the matter state, you learn in the matter state, but you need to go above the matter state because there is more. Por isso que o Keshe diz, tá bom, você está no estado material, trabalha no estado material, mas você tem que ir acima disso, porque tem mais. So, density and the temperature, the pressure, it's a behavior of some kind of plasma. Então, densidade, temperatura e pressão é o comportamento de alguns tipos de plasma. That is not mean you cannot find it in the space. Isso não significa que você não possa achar isso no espaço. But if you this is the question I asked even in the private teaching today. Where we are in this plasma, we call plasma, where we are, where our magna positioning,
Onde nós estamos? Qual é o nosso posicionamento numa grade? Isso que nós chamamos de plasma. We call names matter state, nano state, gas state. It's a names, but in reality it is a string where we are. Nós chamamos de estado material, estado nano, estado gás, mas tudo isso são nomes. Na verdade, se trata de forças. E onde nós estamos? Even the gases, if you listen to Mr. Keshe, it is the gases in nano-solid state. Mesmo os GANs, se você analisar, eles estão no estado nano sólido. So it's still a matter state. Então, ele ainda é o estado material. Now, when we go out of this matter state, Mas e quando a gente sai desse estado material? when we are working with the fields. Quando nós estamos trabalhando com os campos. Now, this field, you want to see it in the matter state? E esses campos, você quer ver eles no estado material? Or you know 100% that I have a strength of a field, let's say, in the strength of 6 or 12 or 24 or 56 or whatever. It's a strength. Ou você já tem certeza que você tem um campo na força de 6, 12 ou 24? É a força dele. We have a lot of names for one working thing. Nós temos vários nomes diferentes para a mesma coisa. We call it neutron, proton, electron, subtron, and we created a lot of names to make it difficult for us for something. In reality, it is one. Nós criamos vários nomes diferentes, elétron, próton, nêutron, para ficar complicado para a gente, mas na verdade é tudo a mesma coisa. Do it need an intelligence? Será que precisa de inteligência? In which respect? To the matter state? Com relação ao que? Ao estado material? Or the soul, as you said, it's everywhere and have no dimension. Ou será que, como você disse, a alma está em todo lugar e não tem dimensão? And always, you know, I ask the question and I ask it again. If you are the cup, the replication cup, you know, of the orange, if you are the cup and the orange is your soul, where is your soul? Então, se você é o copo e a laranja é sua alma, onde está sua alma? The replication cup, you know, if you understand it, make a lot of difference in your understanding of the plasma. O copo da replicação pode te ajudar muito no entendimento do plasma. Again, if you make the replication cup and you see the energy and the taste and the smell and everything of the orange, and if you are, as Mr. Keshe said, some of knowledge seekers made the orange in the cup because they went further, they understand the interaction. But the normal guys like me and you, when we make the replication cup and we see the energy of the orange in the water, where is the orange in respect to the cup? Onde está a laranja com relação ao copo? So if you are the cup, your physicality and your amino acid and your minerals and matter state, which is your physicality, created this magnet to attract the energy of the orange. You call it a soul. Where is your soul, original soul? Então, se o seu copo, que é você, criar um imã para atrair essa energia da laranja, essa alma da laranja, onde está a sua alma? Should I draw it for you to understand? Yeah. Okay. I felt that. I felt. Okay.
What is it? Working? Okay. No. In the replication cup, we put amino acid, we put gases, CO2, CH3, and whatever. We put the water and we put an orange. After a while, we find the field of the orange inside the water. No copo de replicação, a gente coloca os grãos básicos aqui ao redor, coloca água, põe a laranja em cima, e a gente cria um campo que replica o campo da laranja dentro da água. Now, ask yourself, what is the distance between the water and the orange? Agora pergunte a si mesmo qual a distância entre a água e a laranja. So, if you are the cup, Então, se você é o copo and your amino acid and all the minerals inside the CO2 and the CH3 and calcium, potassium, whatever is the cup, what is the orange? Então, se você é o copo, você tem os seus aminoácidos e todos os minerais, então onde está a laranja? What is the orange? Onde está a laranja? What is your soul? Onde está a sua alma? And if this is the orange, a soul, in respect to the matter state here, it's a higher, yes? And you Essa laranja, created an energy test and the purple and the energy of this orange, you call it the soul. You can create an orange. What is the difference? What is the soul? What is the distance? What is the distance? what is the distance between your soul and your physicality? These I want to know, Jalal. If you are the cup, Se você é o copo, what is the orange? o que é a laranja? The emotion, Cristiano said. What the emotion? The emotion is here. The emotion is your amino acid. A emoção está aqui, a emoção é o seu aminoácido. Don't forget, you are using, I put it again, you are using CO2, a matter state. You are using CH3, a matter state. You are using CuO, a matter state. Then you are using Mr. Cohen. Now, if this is a matter state, Ok. if this is a matter state, this is emotion. Então, não se esqueça que você está usando os grãos básicos, que é o estado material, e o aminoácido é a emoção. Não entendi nada. So, is the emotion that dictates the fields which we connect? What you said? So, is the emotion that dictates which fields we connect? Which field you connect? You have the carbon is connection. Now, we put it here. This is your
CO2, CH3, CuO, and amino acid. Aí a gente colocou aqui o CO2, CH3, CO2 e o aminoácido. What we done with this? We made a magnet O que to a gente fez? extract, to bring the energy of the orange to the water. A gente fez um ímã para extrair, para atrair a energia da laranja para a água. Now take this cup, take the water, and you drink it. Do you see any orange in it? Agora pega esse copo, tire tudo e beba. Você está vendo alguma laranja lá dentro? So I repeat, where is the orange? Então eu repito, onde está a laranja? It's the same cup. CO2, CH3, cohen, calcium, whatever. It's the cup. This is the cup. Então esse é o seu copo. Você tem os aminoácidos, CO2, CH3, CuO. Now where is the orange? E agora onde está a laranja? In your soul, What is sua your alma. soul? Qual é a sua alma? in the middle, No in meio the environment. do ambiente. What's the middle of the environment? What is the middle of the environment? If you have the cup, wait. Don't. Take it out. If you have the cup and you have the energy of the orange in the water, Se você tem o copo, você tem agora a energia da laranja dentro da água. you can feel it, you can taste it, you can smell it. Você pode sentir o sabor, o cheiro, o gosto. So where is the orange? Então onde está a laranja? In respect to the matter state here, this is a soul. Com In relação, respect what you are doing. com relação ao estado da matéria aqui, essa é a alma. Now I created the field, and then I created the energy of the orange. That means I brought higher fields in the water. That means the soul is here. But where is the original? Everywhere in the universe, where is the place of the orange? The physical orange, because you have the emotion and the soul of the orange, who is Okay. connected. All right. Okay. You are very intelligent. Okay. Where is the banana? Why don't have you have banana? Why don't you have a mango? Why don't Então, you have a cow? ele Why don't disse you assim, have why? Que a emoção e a alma da laranja está por todo o universo. O Jalal falou, mas por que então você não tem gosto de banana, gosto de uma vaca? So You created the field of the banana, of the, let's say, banana or the orange. You choose your tuning with your soul, what you want to feel. Ele falou que é porque você sintonizou com o que você queria, com a laranja, porque você focou nela. I didn't choose, my friend. I put a cup, I put the amino acids, I put the CO2, I put CH3, I put CuO, and I put an orange here. I created an orange. If I put banana, I will create a banana. You attract from your magnet the field what is above of your reactor. What is what? Above. In top. What is what? Where Above. Above in top of your reactor, which means in the environment. Okay, you say environment. If I put the orange here, can I extract? Yes, for me it's yes. You done it? No, with the Okay. cigarette and the other things, not with the orange. It's okay. Whatever you do, this is good. You add to the knowledge. Now you are right.
But now we say you have a soul. Where is your soul? So Now you this cup have you an create the orange. soul of orange inside the water, John. Now this cup it have energy of the orange. Where is the orange? Agora esse copo tem energia da laranja. E onde está a laranja? And there's one thing missing. Don't forget. If you make the strength of the inertia of this orange, do you need the orange in the top? Se você criar a força da inércia da laranja, será que você precisa da laranja em cima para poder criar na água? No, it's the main meaning, no meaning. Digging, how to say when it's mining or like an injection without touching. Okay, so Meaning, it's Mining. yes. so that means if you extend the knowledge and you create the inertia of this orange, it's no matter this orange where it is, in America, in Iran, in Iraq, in Brazil, in Romania, you can always connect to it and you can. Então, se você criar a inércia dessa laranja, você sempre pode se conectar a ela, independente de onde ela está. So And the inertia is dictated by the motion of the physicality. it's the physicality. É a fisicalidade. The Yes, soul of the soul of physicality. physicality. Sim. Because now you are speaking about souls, so you need the soul of physicality. So How you create the soul of physicality? Como você cria a alma da fisicalidade? Come, all of you knows, but I don't know why you don't speak. You're afraid of making wrong. No, You it's are wrong. because the heart, the chest, and the soul, and have you create the physicality, soul of the physicality. This is the Okay, interaction. okay, Claudia, I will put you on the spot. This is Claudia. Essa é a Cláudia. Claudia have Mr. Cohen, Ela tem o Sr. Cohen, CO, CO2, CH3, iron, whatever, blood, whatever, and she created a position to create a soul. e aí ela tem os gãos dela no corpo dela, e ela criou a posição para criar uma alma. What is your inertia? Qual é a sua inércia? What is your inertia of the soul of physicality, my dear? Qual é a sua inércia da alma da fisicalidade? Water. What? Water. It's the Earth, the planet Earth. Planeta Terra. RNA. Okay. So your RNA is what? Is the inertia? Inertia. This is what you connected to. Yes, yes. Isso é com o que você se conecta. É algo que você se conecta. Now, where is your orange, Claudia? Agora, onde está sua laranja, Cláudia? You mean the soul? Yes. Eu falei assim, você quer dizer a alma? Ele falou assim. If this is the cup, and this is the orange, Se esse é o copo, essa é a laranja. wherever you go, you are connected to the soul. Onde quer que você vá, você está conectado à alma. So this is your orange. What is your orange? This red. No, No? absolutely not. What? Dude, again, I hope you understand. Again, wait, don't. No.
Take this out. Take this out. This is serious. This is serious. Do you want to make it clear everything? For 6 months, I'm telling you guys, all of you. If this is the cup, this is the amino acid inside. I put it inside. Okay. This is the CO2. This is the CO, CH3, and this is the water. Why you are so limited? This is the cup. This is the cup. No, this is the cup. No, this is the cup. No, this is the cup. It's a fish. What, guys? What's wrong with you? Aí o Jalal falou assim, não, o copo é esse, não, o copo é esse, não, o copo é esse, não, o copo é esse. O que tem de errado com vocês? I asked so many times. I said, you have the cup, we do that and that, this and this, we keep put the water and we put an orange here, we create the energy of the orange in this water. We can drink it, we can feel it, we can smell it, we can test it. And I killed myself so many times. I said, please do it. Please do it. And I think still 1% from all of you, we are 30 here, or how many we are here? 30%. 1% of you, he done. Maybe 3-4%. Why? Why? Is it not worth it to do it? This is your feeding. You are crying for this situation, what you are in. This is your feeding. Why don't you do it? At least you reduce your consumption for 50%, at least. And if you are more knowledgeable, you will reduce it to 90%. You don't need even to eat. If you really put all the amino acids here, and you put the energy of the food you want, now you can target what you want. You will never eat. So why don't you do it? What is the purpose not to do? What do you think? It's only talk here to teach? It's okay. But I always insist that you do, guys. Why don't you do it? Then you will understand what we are saying. Maybe you can add something. All you are intelligent, believe me. But you need to do. That's all. How many months now Andreas and Stefania speak about the Moja? Did anyone to take one of their teaching and stand still and analyze what they are saying and try to do? Andreas, how many days it took you and the group to achieve what you achieved with Mr. Keshe? 2 months, 2.5 months, or 1 month? I don't remember really. Well, it was, I think, around a month at least, yes. And to do it by yourself, for me speaking, it's a couple of years now. So, but in reality, it is a month of teaching. What was that word? Sorry. 1 month. How long was the teaching with Mr. Keshe till you achieved the Moja? Well, it's still going on. It's just a different way of basically direct information from Mr. Keshe. How many times you stay with Mr. Keshe on the Moja? Well, there was, I don't know, between 8 to 12 hours a day, and that for at least 4 weeks straight. Then there was a short break, and then again
It is. I It would is. say, I think in a period of 2 months, 2.5 months. yeah, yeah. Ele está dizendo que foi de 8 a 12 horas durante 2 meses, 2 meses e meio, lá, o treinamento do Mojão. Now, for how long now we are speaking about, especially you, leave Stefania. Stefania for 4 years now. She's speaking since you went there. Okay, how many days now you are speaking about this knowledge all over the communities? A month, 2 months, Not 3 even. months? No, maybe 1 week. No. What do you mean? 2 I weeks. just joined. I Maximum joined. 2 weeks. Yeah, I just came in like 2 weeks ago. 2 to 3 weeks ago. 2 to 3 weeks. More than Yeah, I 3 was weeks. just silent in the in the background, you know. But the knowledge, Stefania, she gave. And there is no difference in creation gases and the plasma and the field plasma and the physicality of the man. In what now Andrea is saying. But even that, even 1 minute of teaching, you didn't take. You didn't try to create a knowledge from this 1 minute or 5 minutes or 10 minutes or 1 hour of teaching. You know how much effort to create 1 hour of teaching that Andreas gave, how much is cost before it, how much time spent, how much energy spent, how much money spent, and in respect, how many hours of Mr. Keshe teaching. And he put it very easily for you in 1 hour of teaching. So you do not need to spend all these energies for learning. But you're still waiting. Do you think it will? Do you think you will create a cup just like this? Or you have to go in the matter state, gas state, amino acid, and you create this replicate cup. You understand the interaction, you feel the interaction, and then you can create it in your body. You cannot create it direct in your body. No way, without doing all these to understand. You cannot. O que o Jalal está falando é o seguinte: a gente tem que fazer o copo da laranja para a gente poder receber os campos da laranja diretamente da atmosfera. Então, se a gente não colocar em prática o que o Jalal está ensinando, de nada vai adiantar. Porque, por exemplo, o Andrés passou um tempão com o Keshe, estudando, aprendendo, gastando dinheiro do bolso dele, para chegar aqui e ensinar para a gente, cara. Em 1 hora, é um ensinamento condensado de anos que ele aprendeu com o Keshe. E a gente não coloca em prática. Então, a gente nunca vai entender se a gente não colocar em prática. And you know, I thought I asked one question, and this is what Mr. Keshe is saying. How you create orange in this box? E a pergunta é: como você cria uma laranja dentro dessa caixa? If you didn't create the energy, how you gonna create orange? Se você nem sequer criou a energia, como você vai criar a laranja? So tell me. Então me diga. At least if someone done it, I will ask him. If you put it here and put it there and you do that and do this, maybe you find something. You add to my knowledge, I add to your knowledge, but no one done it. How are you going to understand where is your soul? Como você vai entender onde está a sua Or alma? you are satisfied, this is your soul and finish. Ou você está satisfeito, essa é a sua alma e acabou. Or you believe what crap Jalal saying and your soul is in your feet. Okay, he's knowledgeable, he's teacher, yeah, I understand. The soul is in your feet. What?
Se eu ensinar para você que sua alma está no seu pé, você vai acreditar? Que você acha que eu tenho conhecimento? You have to do. as I like Alex when he say, you have to make your hand dirty. You have to do it. Você tem que colocar a mão na massa, você tem que fazer. If there is no work, nothing comes with only wishing. Se não tiver nenhum trabalho, nada acontece apenas com o desejo. How you open up for yourself? Como você vai se abrir para você mesmo? We said you touch the cup with your finger, you do it all the time, then you go from the touch the matter state, you go to the emotion, which is inside your brain. And then from the emotion, you enter the soul level. Você toca o copo uma vez, então acha a emoção, e de lá você acha a alma e vai para o nível da alma. This is a point of what? Magnets. Onde esse é um ponto do quê? De imã. You have a magnet in the right side and you have a magnet in the left side. Tem um imã do lado esquerdo e outro do lado direito. The interaction of the two created a positioning. A interação dos dois criou um posicionamento. It's a magra positioning. Um posicionamento magrável. It's a magra positioning. É um posicionamento magrável. Created a strength to create a soul level. Que cria uma força que cria o nível da alma. Okay, what is the start of this one here? Qual é o início desse aqui? The amino acid you created in your CO2 box. From where it comes? Da onde ele vem, o aminoácido que você criou na sua caixa de CO2? Alguém escreveu aqui, o Bares escreveu da fonte ao criador. Is it from the atmosphere? Será que vem da atmosfera, esse aminoácido? Is it from above the atmosphere, the interaction of the earth and the sun? Será que vem de cima, da parte de cima da atmosfera, da interação entre a Terra e o Sol? Or is it from this point of the interaction of the universe? Ou será que vem desse ponto de interação do universo? Or part of the unicos? Ou vem parte do únicos? How you understand it? How you know it? Como você entende? Como você sabe isso? How you understand it, my dear? Como você entende isso, meu amigo? Okay, I will not answer you, Claudia. In a way, I answered you. But this, I cannot open it without you guys making the replication cup. Eu não posso abrir esse conhecimento sem vocês fazerem um copo da replicação. Because whatever I say, you will understand it now, you will forget it tomorrow, because you didn't understand. You are not doing it to understand it in reality. E vocês não vão entender a menos que vocês façam isso. I think Cristiano has a question for a long time. Vai lá, Cristiano. Eu queria fazer uma pergunta, mas não, na verdade não é uma pergunta. Eu queria trazer um exemplo de um outro ensinamento antes de eu conhecer a tecnologia, conectando com a tecnologia. Que eu queria perguntar para o Jalal antes do Andrés passar o ensinamento aí e conectou com o que ele falou. Se você puder traduzir para me fazer. Vai, pode fazer a pergunta. Então, antes de conhecer a tecnologia, eu pesquisava sobre diversos assuntos e um deles era sobre hipnoterapia. So before I know Keshe Foundation, I used to research about hypnotherapy. E algo bem interessante que eu via lá é que
quando a pessoa entra nesse estado profundo de consciência, né, através de respiração, eles desconectavam totalmente da fisicalidade, onde So through the breathing, I saw people go into a deep state of conscious. e a pessoa que estava ali neste estado, né, eles comprovaram, né, que a temperatura da pessoa mudava, abaixava a temperatura, e também a pessoa conseguia conectar com emoções passadas para poder ressignificar essas emoções. So when I saw, peraí, Cristiano, enquanto eu falo, você tem que fechar, que é muito barulho. When I saw people into this state of deep state of consciousness, people, they can connect through their emotion of the past, and they can give another meaning to that to that state, to that situation. E outro detalhe também bem interessante que eu vi é que os olhos da pessoa que estava naquele estado, ele ficava completamente virado para cima. E isso conecta com dois ensinamentos do Sr. Keshe, que eu vou So comentar. when people, they are on this deep state of conscious, they lower their temperature and they have the eyes turn like looking into the forehead, you know, when you are sleeping. Um dos ensinamentos é que o Sr. Keshe falou que ele tinha uma alergia e quando ele conseguiu identificar a emoção, né, que causava aquela alergia, ele conseguiu se livrar dela. I remember one of the teachings of Mr. Keshe, he said that he had an allergy, and when he could find quando ele achou o quê? A emoção da alergia? Isso é quando ele conseguiu identificar qual era a emoção, ele conseguiu se livrar da alergia. Tanto é que neste ensinamento, ele até comentou, se vocês voltarem nos ensinamentos passados, vocês vão perceber uma alergia que eu tinha. So when Mr. Keshe could find this emotion of the allergy, he get rid of the allergy. E outro detalhe é que a pessoa que estava naquele estado, né, como eu falei, que os olhos ficavam totalmente virados para cima, conecta com outro ensinamento que o Sr. Keshe fala que quando a pessoa morre, ele até perguntou por que os olhos dela ficam virados para cima, que ele fala que vai de encontro à alma. And Mr. Keshe says that when people die, the eyes look to the soul, to the direction of the soul. Então, seria este o estado da alma que, através da respiração, né, e essa desconexão da fisicalidade, ou esse seria somente um estado emocional? So, is this the state of the soul when you are on this deep state mode, which you are disconnected from the physicality? This is this is a processing of learning and what you accept to this moment of time. Esse é um processo de aprendizado de acordo com o que você aceita nesse momento, nesse tempo. But the reality is not that. Mas a realidade não é essa. There is more. Always there is more. Sempre tem Whatever mais. you achieve, there is more. O que quer que você tenha alcançado, sempre tem mais. And you will find out you was a gravitational, you find yourself magnetical. And you was a magnetical, you find yourself a gravitational. E você vai perceber que você era gravitacional, agora você é magnético. Because you go deeper and deeper and deeper, and every level it is more gravitational or more magnetic. E você vai indo mais fundo, e cada nível vai sendo mais gravitacional ou mais magnético. So it's no, there is no end to this process. E não tem fim nesse processo. But it's always a replication in a higher and different Magra position. Há sempre uma replicação num posicionamento, uma grave mais alta. Okay, as Daniel he's drawing here, I will ask you one thing.
I will ask you one thing. Wait a minute. What is okay? What is here? 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 And what is here? What is near this one? This one, 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 this one. There is no end. And if you achieve the center point, you will find yourself back to this point. Or you go above to this point, you find yourself, you are beginning in this point. Uhum. You Então, remember? Wait. You remember when we speak about the pH level? uhum, When you go to a 14, you will find yourself flip to the beginning 1. And if you achieve 1, you find yourself flip to the 14. uhum, But in which circle? In which level? uhum. You change 100%. You change levels. A bigger circle, smaller circle, a wider circle, right circle, left circle. You have a lot. So whatever science you take from this earth, it is part of the plasma. It is not all. Even what Mr. Keshe is saying, and it's beautiful what he's saying. He's saying we are part of this science. There is another science which is achieved also, because he's saying that there is a doors. It's not one door to achieve the center point, but you need to know there is a lot of doors to achieve the center point. You come from this door, or you come from this door, or door of China, door of Tibet, door of Islam, door of Christian. It's no matter, but you need to know that there is a lot of doors to enter to the soul. That's all. And you can achieve it just if you know that this is exists, and you can achieve it. That's all. Uhum. O Jalal falou aqui nesse exemplo que tem várias portas que vão levar ao caminho da alma. Tem vários caminhos. Basta você saber que ele existe. Ele deu outro exemplo aqui do pH. O pH vai, quando ele chega no 14, ele passa, ele volta para o 1. Quando ele cai do 1, ele volta para o 14. É como nesse exemplo aqui, ó. Você vai indo aqui, quando você chega aqui no centro, você volta para cá. E quando você vai para cá, você passa da extremidade, você vai para o centro. E ele disse que você sempre vai mudando. Vamos supor, você está aqui, ó. Você vai do 1, chegou no 1, desceu mais, foi direto para o 14. Você mudou, você estava nesse círculo, agora você está nesse, entendeu? Você vai mudando o nível. Ok, John. Okay. We always take from Andreas. Andreas, I hope I answered your question in so many things way. Yeah, I think we actually, yeah, going in circles, just different points of views. And yeah, I like the green that comes into these pictures, and yeah, as a symbol of the heart chakra. I think we should not speak a bit too much, but we should actually know that love is always part of this, whatever we do here. And so with that said, I'm not sure how much I can add from this here today. If everything is clear now. The heart chakra. Was it not green? And what is the star formation in this?
The thymus. No, it have to be above. This is center energy point, heart chakra. Falando que o chakra do coração é um ponto central de energia. Okay, this is the heart chakra. It is between physicality and emotion. Okay, that's why this is heart chakra. Ele é um chakra do coração porque ele está entre a fisicalidade e a emoção. Physicals, you have kidneys. Emotions, you have lungs. Físico, você tem os rins. Emoção, você tem os pulmões. Okay, what is the position of the, let's say, star formation? You have nitrogen, carbon, oxygen, hydrogen. What is the hydrogen? Well, in the middle. Onde está o hidrogênio? Ele falou, está no meio. Okay, what's this position here? X. Ah, soul level? No. Why not? It's a macro positioning. And you know what? Left and right. Two similar plasma. One giving more than the other. Left side, right hand, right side, left hand. What we say? This is a giving, this is a taking. Why? Because of the position of the heart, it takes a little bit different energy. So if this is 10, this is 9. So this is the difference between. Ele está falando que o cérebro ele tem uma diferença. Se essa parte do cérebro é 9, essa aqui é 10. E tem uma pequena diferença entre eles para poder ter esse fluxo, né? So E aí é espelhado, a forma como controla o corpo é espelhada. if you have two plasma, do you think there is one nano, one matter state, or both of them nano? This one. Você acha que um deles é nano, o outro é estado da matéria, ou os dois são nano? It's both of them nano. Ambos são nano. Do that remind you something with universal cup? Isso te lembra algo no campo universal? One nano, created the center point, created the soul. Os dois Do nanos that criando, remind you something? os dois nanos criando o ponto central, criando a alma, isso te lembra de algo? Isn't that the universal cup? What Mr. Keshe wrote? Será que esse não é o copo do universo que o Sr. Keshe ensinou? And iron nano coated iron plate resemble oxygen. Galvanized, which give you in the interaction of copper and what you call it, copper and the zinc and galvanized, what give you? CH3, extra hydrogen. So what that resemble? Oxygen, hydrogen, carbon, nitrogen.
Isn't that the creation of amino acid, creation of life? And in between, you have calcium, you have potassium, you have magnesium, all these elements, which is referring to need to creation, the matter state, physicality of it. So how we understand? And is this all the creation? If is it this one, why he give us the other part, which is the pie? And still we didn't do it. Still. When we will do it to see the interaction. And you know this is one part. You need 7 parts. We didn't do that. And we didn't do that. When we gonna do 7 parts of this one in different shape and form? Or it's already forgotten. Now it's about 30 workshop away. And in a year time, oh, it's an ancient knowledge. But it's the whole knowledge there. The whole knowledge. The 5 cups of the verticals, the 5 cups of the verticals, 5 cups of the horizontals, 5 cups of the environment, liquid, solid, the pyramids. My God. Andreas, you will stick with us a long time. Welcome. You can take over. We do not need to go to the meta state answers. I hope you can succeed. Is that a cake there in the blue? Yes, this one. Yes, it's the pie. Maybe you didn't reach this teaching. The pie cup. I think it is 293 or 94. It's after the universal cup. Yeah, sorry, I meant it looks like a cake to me. Yeah, it is. Not a cup. The pie, yes. Yeah, yeah. Is a cupcake or a cake cup? Are you Or the cake? maybe it's makeup. Yeah. Okay, I think what time? Yeah, I think I gotta go in 5 minutes. Oh my God. Eu quero me finish. Pessoal, vamos terminar. Tem que sair daqui a pouquinho. Okay, guys, if you have any questions, leave it to next week. And as I said again, think what Mr. Keshe gonna teach tomorrow. Do you remember the last teaching, guys? Did you hear the first part of teaching of Mr. Keshe? It was really near enough what we discussed in Wednesday. O Jalal falou que o que o Keshe ensinou no último ensinamento foi quase igualzinho que a gente estava falando aqui na última aula. Did anyone notice that? Alguém percebeu isso? Yes, the Maghreb, the 5 cups, the powerful tool in the universe, and why we are not understand the gift we offer.
many times in many shapes, the same thing. Tools for understanding. Tools for understanding. You're right. Okay, guys. Thank you, Jalal. Thank you very much. Claudia, you need to teach one day in these meetings. Next Saturday about periodic table. Okay. Send me really. Send me a link and time. Okay, I will. Thank you. I will. Thank you, my dear. Okay, thank you, everyone. Thank you, guys. Thank you. See you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Jalal. Thank you, Andreas. Thank you, Danilo. Valeu, muito obrigado. Thank you. Thank you. See you guys next week. Thank you. Bye-bye. Record. Aviso. O material informativo e educativo aqui contido destina-se a promover a compreensão geral e o diálogo do processamento de GANs. Tais informações não se destinam a servir como substituto para o treinamento clínico, experiência ou julgamento de um profissional de saúde. Para pacientes e indivíduos, tais informações não devem ser um substituto para recomendação profissional médica, terapêutica ou de saúde ou de conselhos médicos. Para questões ou assuntos de interesse médico, incluindo decisões sobre medicamentos e outros tratamentos, os leitores, visitantes e ouvintes devem sempre consultar seu médico ou, em casos graves, buscar assistência imediata do pessoal de emergência. Informações sobre prescrição médica, procedimentos e uso de dispositivos médicos devem ser realizados somente por pessoal médico devidamente treinado e certificado. Especificamente, nos isentamos de prestar quaisquer garantias, expressas ou implícitas, incluindo garantias implícitas de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. Tais informações são fornecidas como estão e acredita-se que sejam precisas no momento de sua publicação, mas cabe aos telespectadores avaliarem a precisão de qualquer informação encontrada nesta apresentação. Cada caso apresentado é de sua própria experiência, aplicado por eles mesmos e se aplica somente ao seu caso. Toda pessoa com problemas de saúde deve procurar recomendação médica profissional e consultar seu curso de tratamento com um médico. Os processos de equilíbrio do plasma aqui descritos são um processo natural que auxilia o corpo, mas não substitui o conselho médico ou as terapias